jirtu maatii chaanaalii daawaa saayinsiituu fi yeroo darbe paartii 1 keemistirii kutaa 10ffaa yuunit 4 elektirookeemistirii wajjin jalqabnee turre. Har'a immoo paartii 2 isaa wajjin ilaalla. Amma dhumaatti subscribe share gochuudhaan nu faana turaan jedha. Yeroo darbe waa'ee enerjii ilaalaa turre. Enerjiin maal akka ta'e, potential energy, kinetic energy walumaa gala walitti daanee akka argannu ilaalaa turre jechuudha. Yuunivarsiitiin immoo bakka lamatti akka qodamu surroundingiidhaaf siistemiidha. Siistemiin experimentaalii kan ta'edha. Akkasumas qorannoodhaaf kan ta'edha. Surroundingiin immoo everything in the outsideidha jennee turre, wantoota bakkeetti argaman hunda isaati. Fakkeenyaaf qorannoo tokko gaafa hojjennu jennee fakkeenya yeroo darbe irratti ilaallee turre, wantoonni bootolii tokko keessa jiranii akka isaan siistemii jedhamanii, wantoonni bakka jiran immoo akka isaan surroundingii jedhamanii. Har'a immoo kan nuyi wajjin ilaallu waa'ee enerjii isaanii exoo fi indoo kana wajjin ilaalla. Akkasumas amma dhumaatti kutaa yeroo darbe irraa hafe keessaa akkas jedha, the total energy of the universe remains constant jedha. Gaafa jalqabu akkas jedhee jalqaba, universe remains constant. Kana jechuun fakkeenyaaf hin ibsanniyyuu, when the system loses a certain amount of energy, the surround gains the same amount of energy. This means energy is simply being exchanged between the two components of the universe, keeping the total energy of the universe constant. Kana jechuun amma fakkeenyaaf siistemiin gara bakkeetti yoo asirraan ba'ee, fakkeenyaaf yoo dhuftanii asirraan ilaaltanii asirraa yoo achi ol dhufee achi ol ba'ee enerjii bifa laayitii yookiin hiitiidhaan akka inni riliis ta'u ilaallee turre. Yommuu fakkeenyaaf hiitiin gad lakkisee saraawundii kanaanii absorbita. Saraawundiin kun immoo siistemii matti gad deebisaa jechuudha. Siistemiin immoo kanarraa gara saraawundiin immoo gara siistemiitti gad deebisaa jechuudha. Siistemiin kanaa fi saraawundiin irraa sababii hiitii masaslaa riliis ta'etu absorbita. Ammas isumattuu asuma gidduu deddeema waan ta'eef kanaaf enerjiin konstaantiidha jechuudha. Remains konstaantiidha jechuudha. Energy transfer from system to surrounding or vice versa appears in two forms. Enerjiin kun immoo karaalee lama argamuu danda'a jechuudha. Energy transferred from system to surrounding or vice versa appears in two forms. System irraa gaafa surrounding darbu, surrounding irraa gaafa system itti darbu karaalee lama mul'achuu danda'a. Inni jalqabaa hiitii, inni itti aanu immoo karaa workiitiin mul'achuu danda'a. For instance, the various chemicals that make up gasoline contain a large amount of chemical potential energy. Gaazoliinii kan qabu jechuun gaazota garaagaraa kan qabu. Fakkeenyaaf kaarboon daayoksayidii fudhannee ilaallee turre. Kaarboon daayoksayidii mainly kookiidha jennee turre. Kookii jechuun kookaa-kollaa kaarboon daayoksidiidhaan kan badhaadhee jirudha. That released when the gasoline is burned in controlled way in engine of the car. Gaafa konkolaataan deemu potential energy fi kinetic energy jira jechuudha. Potential energy nu jennu anniisaa kuufamaa isa jennudha. Fakkeenyaaf gaafa bobaa makiinaatti nammu yookiin konkolaataatti nammu kuufamee ta'a jechuudha gaaziin sun. Gaafa kuufamee taa'u potential energyidha jenna. Gaafa immoo potential energy kun gara workiitti jijjiirame, this transformed into work which is used to move a car. Potential energy kun immoo gara gaafa kinetic energytti jijjiiramu anniisaa sochii ta'a. Achumarraa injaaniin illee ka'ee ho'isuu danda'a. Gaafa ho'e immoo sochii jalqabaa jechuudha. Sochii kana keessatti makiinaan deemuu danda'a jechuudha. At the same time, some of potential energy is converted to heat and makes the car engine very hot. Potential energy sun immoo gara kinetic energy jijjiirame akka injaaniin yookiin immoo motorri makiinaa ho'u godha jechuudha. Therefore, the energy changes of the system occur as either heat or work or some combination of both. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii ta'u keessaa bifa enerjii yookiitiin immoo bifa workiitiin jiraachuu danda'a jechuudha. So walumaa gala enerjii kana argachuuf immoo workiidhaa fi enerjii hiitii kana walitti daanaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo gaafa hojjennu hiitiin keenya kun pozitiiva ta'e, hiitiin keenya kun pozitiiva yoo ta'e, enerjiin siistemiidhaan geendite. Kana jechuun amma fakkeenyaaf gaaffii keessatti yoo nu gaafate when the system is gained yoo nuun jedhee, kana jechuun heat is positive. Heat is equal to positive. Heatiin positiiviidha jechuun siistemiidhaan geenyee
ta'e jechuudha. Kana jechuun surroundingidhaan immoo release ta'e. Negatiiva ta'e jechuun immoo hiitiin kuni negatiiva ta'e jechuun immoo release by systemidha jechuudha. Gained by surroundingidha jechuudha. So working immoo working positive ta'e jechuun akkuma hiitiitii jechuudha. Faallaa akkuma hiitiitii jechuudha. Mata dureen keenya guddaan irraa exothermicidhaa fi endothermic chemical reactionidha. Ilaalaa turre irraa exothermicii fi endothermicii akka energy release yookiin absorbii ta'u ilaalleerra. Dhuma mata duree kana irratti wanti isin hubachuu qabdanii endothermicii hubachuu reactionii akkasumas exothermic reactionii endothermicii diagraamiidhaan illee ibsuu dandeessu jechuudha. All of the combustion reaction mentioned in the previous section release energy in the form of heat. Fakkeenyaaf gaafa waan tokko gubnu all of the combustion reaction jechuun fakkeenyaaf sodium chloride jira yoo ta'e sodium chloride kana gaafa combust goonu sodium ioniidhaa fi sodiumidhaa fi chloriniitti gargar ba'a jechuudha. Kana keessatti enerjiin form of heatiidhaan gallakkifamaa jechuudha. Yookiin immoo gaafa kana fakkeenya biraa fudhanne yoo ilaalle calcium chloride gaafa bishaan keessatti bulbulamu gara calcium hydroxideidhaa fi bishaaniitti ba'a akkasumas energy release godha jechuudha. Kanaafi kunis fakkeenyaaf reaction tokko yoo argitanii hiitiin gara kanatti barreeffamee jechuun release ta'e jechuudha. Yoo fakkeenyaaf gara reactantiitti barreeffame immoo fakkeenyaaf calcium chloride plus heat ituu jedheera ta'e maal ta'a ture endothermic ta'a ture. Amma garuu exothermic ta'uu isaallee gara hiitiin gara harka mirgaatti barreeffamuu isaallaa hubachuu dandeenya jechuudha. In this case too sababa kanatti dabalee heat is released during the reaction elevating the temperature of the reaction mixture and thus the reaction plus becomes hot. Temperature sababii achi ol ka'uu fi gaafa reactioniin kun uumamu temperature baay'ee waan achi ol ka'uu fi filaaksiin akka inni ka'u ilaaleerra. Fakkeenyaaf potassium nitrate yookiin kun asuma kana yoo ilaalle dissolves in water, the mixture gets colder. This process can be presented by the following equation. Fakkeenyaaf potassium abiddumarra yoo qabne fakkeenyaaf Bunsen burner dhiisnee abiddumarra yoo qabne gara maalitti ba'a jechuudha. Potassium ioniidhaa fi sodium nitrate aqueous ba'a jechuudha. Polyatomic kan ta'e beekamaadha. Reaction like these are described being as endothermic. Fakkeenyaaf potassium nitrate kun immoo endothermicidha. Maaliif yoo jennee gaafa fakkeenyaaf hiitiin itti gallakkifame yookiin immoo bifa laayitiitiin ta'u bifa enerjiitiin itti gallakkifame jedhu maalitti ba'u jechuudha. Enerjii absorb godhanii gara aayinii isaaniitti bobba'u jechuudha. Fakkeenyaaf potassiumidhaa fi nitrateetti ba'ee jechuudha. Potassiumidhaa fi nitrateetti gaafa ba'u kana aqueous keessatti bishaan keessatti bulbulamaa jechuudha. To study whether the energy being released or absorbed during a chemical reaction, we need to set the temperature and the pressure constant. Fakkeenyaaf akka inni release ta'e yookiin absorbii ta'e addunyaa qabatamaa keessatti jechuun experimentii mirkaneessuu yoo barbaanne maal gochuu qabna jechuudha. Temperatureidhaa fi pressureii constant STP beektu gaafa unitii 2 keessatti gaafa volume faa shallagaa turre STP irratti fakkeenyaaf volumiin 22.4 akka inni ta'e beekamaadha jechuudha. Liitirii akka inni ta'e beekamaadha. Kana jechuun STP standard temperature pressure irratti qorannoo keenya hojjechuu qabna jechuudha. Thus if reaction takes place at constant temperature and pressure yoga conditionii kana keessatti yookiin immoo STP keessatti ta'e heating transfer ta'e maal jedhama jechuudha. Enthalpy of reaction. Enthalpy of reaction jechuun heating transfer disani ta'e yeroo kam yeroo STP irratti standard temperature pressure irratti yeroo ta'u enthalpy of reaction jechuu dandeenya. Enthalpy of reaction kan argachuu fi products hir'isuu reactants jechuudha. Energy fakkeenyaaf energy product keessatti qabnu 500 yoo ta'e
500 juulii yoo ta'e kiiloo juulii yoo jenne amma keenyaaf immoo reaaktaantii keessatti immoo 1000 yoo qabna ta'e 1000 kiiloo juulii yoo ta'e 500 hir'isu 1000 meeqa negatiiva 500 negatiiva 500 kiiloo juulii jechuun saayiniin kun maal agarsiisaa jechuudha. Saayiniin kun egzootermikii ta'uu isaa nutti agarsiisa malee waa'ee lakkoofsa negatiivii fi poozitiivii ta'uu isaa miti. Enerjiin akka inni riiliizii ta'e nutti agarsiisa. Egzootermikiidhaaf egaa negatiivii ta'e jechuun less than 0. Maanni enthalpy of hydration keenya less than 0 yoo ta'e enerjii maal ta'e jechuu dandeenya jechuudha. Energy is released. Kun negatiivii ta'e jechuun energy is released. Poozitiivii ta'e jechuun immoo change in enthalpy keenya greater than 0 jechuun endothermic absorb godhee jechuudha. Graafii kana the relative energy of reactant and products in exothermic and endothermic reaction can be represented also shown schematically. Graafiidhaan illee ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf kun inni aara jiru exothermicidha jechuudha. Kun immoo endothermicidha. Maaliifii kunoo nutti himaa jira. Change in hydration keenya positiiviidha jechuudha asitti. Asitti change in enthalpy keenya dhiifama change in enthalpy keenya positiiviidha jechuudha. Asitti immoo negatiiviidha jechuudha. Maaliif yoo jennee fakkeenyaaf reaaktaantii jiras. Kunoo ilaalaas reaaktaantii jira. As immoo product keenya jira. Kunoo productive reaaktaantii. Sila immoo maal jenne change in hydration argachuudhaafi change in hydration argachuudhaafi kunoo asitti taasifamnee turre product hir'isuu reaaktaantiitii jechuudha. Product hir'isuu reaaktaantii sababii ta'eefi fakkeenyaaf iddoo kana 10 fudhannu iddoo kana immoo 5 jennu. Garaagarummaan as gidduu jirtu kun change in enthalpyidha. As keessatti maal jennee negatiiviidha jenne. Change in enthalpy immoo akkamitti arganna jenne. Change in product energy of product minus energy of reactant. As keessatti energy of production xiqqoodha. 5 miniiri 5 hir'isuu 10ti. 5 hir'isuu 10 meeqa negatiiva 5. Sila maal jennirra negatiiva ta'a jennirra. Kanaafi sababii negatiiva ta'e kanaafi kun maal ta'uu danda'a jechuudha. Exothermicidha jechuudha. Yommuu dhufnee giraafii isa gara kanaa ilaalle asitti fakkeenyaaf productii jira kun. Kuni production enthalpy levelidha. Kun immoo reaaktaantii keenya jennu. Jechuun lakkoofsaan gaafa energy absorb yookiin release ta'e gaafa ibsinu jechuudha. Kiiloo juuliidhaan illee ibsuu dandeenya. Akkasumas juulii maal duwwaalee fayyadamu yuunitoonni biraan jiru. Fakkeenyaaf iddoo kanaas 10 fudhannu iddoo kana immoo 5 fudhannu. Maal jenneerra asitti immoo pozitiiviidha jenne. Akkamitti pozitiivii ta'a yoo jenne change in enthalpy yookiin immoo energy argachuudhaafi kan product hir'isu kan reaaktaantiiti. Kan product keenya meeqa asitti 10. Kan reaaktaantii 5. Kanaafi 10 hir'isuu 5 ta'a jechuudha. Gaafa 5 ta'u kanaa pozitiiva ta'e. Pozitiiva ta'e jechuun immoo reaakshinichi maalidha jenne sila endothermicidha jenne. Endothermikii keessatti immoo enerjiin absorb ta'e jechuudha. Addunyaa qabatamaa keessatti yookiin eksperimentaalidhaan gaafa laallu immoo kaalorimeetiriin meeshaa hiitiin tokko absorbii fi riliizii ta'uu isaallee kan measure godhudha. To find the energy change during chemical reaction, we measure the change in temperature. Energy change chemical reaction tokko keessatti uumame baruudhaaf maal safarra jechuudha. Change in temperature and determine the quantity of heat released or absorbed using the following relation. Quantity heat absorb yookiin release ta'e fudhannee akkasumas illee energy immoo jechuun temperature maal akka ta'e gadi bu'ee immoo ol ka'e. Digirii meeqa irratti immoo jennee digirii seelshiisiidhaan ta'u kalviiniidhaan faaranaayitiidhaan isa ta'u kan ibsamudha jechuudha. Kana keessatti immoo inni absorbii ta'e yookiin riliizii ta'e rileeshinii kana fayyadamnee ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf enerjiin directly proportional to change in temperature. Kana jechuun hiitiidhaa fi temperaturiin hariiroo kallattii qabu jechuudha. Yoo enerjiin achi ol ka'e enerjiin keenyas maal ta'a jechuudha hin dabalaa jechuudha. Kanaafi
konistaantii ta'e tokko tempereecheraan gaafa baay'isnu maal argannaa jechuudha. Enerjii keenya wajjin wal qixataa jechuudha. Kanaaf asirraa konistaantii keenya baafachuudhaaf immoo gara kanasii cheenjiin tempereecheriidhaaf irraa as cheenjiin tempereecheriidhaa fi cheenjiin tempereecherii balleessaa maaltu nu hafaa jechuudha. Kanaaf Q energy over changing temperature keenya maal ta'e konistaantii ta'a jechuudha. Kuni kanarraa derive ta'e jechuudha. Wanti isin baruu qabdanii energy fi temperaturiin hariiroo directly proportional akka isaan qabanidha. The proportionality constant in the above equation is called heat capacity. Constantiin kun ila gaafa heatii temperature afirru constantii dhayaneera. Constantii kun maal jedhamti? Heat capacity jedhamti jechuudha. Every object has its own capacity. Physicsittis barachuu dandeenya. Heat capacity mataa isaanii qabu jechuudha. Every object wanti kamiyyuu heat capacity mataa isaatii qaba. Heat capacity of a substance is defined as the quantity of heat required to change its temperature by 1 Kelvin. Heat capacity jechuun yoo afaan oromootti kallattiidhaan inni dandeettii ho'aasa jennudha jechuudha. Heat capacity kuni heat capacity of substance gaafa jennu fakkeenyaaf barsiisaa jechuun wanta tokko namni tokko gaafa dhufee heat capacity maalidha yoo nuun jedhee heat capacity jechuun akkamitti ibsuu dandeenya jechuudha. Hamma ho'aa barbaachisu maal gochuudhaaf kelvinii tokkoon waan tokko enerjii isaa jijjiiruudhaaf hamma ho'aa hammamtu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf waan enerjiin isaa 10 kelvinii ture 11 kelvinii gochuudhaaf heat capacity yookiin immoo hiitii hammamtu nu barbaachisa, ho'a hammamtu nu barbaachisa. Fakkeenyaaf bishaan digirii 100 irratti danfa gaafa jennu hammamtu nu barbaachise digirii 100 irra ga'uuf ho'a digirii 100 seentigireedii 100tti banuu qabnaa jechuudha. Heat capacity jechuunis waan tokko kelvinii tokkoon achi ol dabaluudhaaf enerjii hammamtu nu barbaachisa sanuu jennudha jechuudha. Heat capacity kan argachuudhaaf immoo heat capacity keenya formulaan isaa akkamii jechuudha. Energy change in temperature dhaaf illee argachuu dandeenya. Unitiin heat capacity kana immoo kan heatii maalidha? Kan heatii juuliidha. Kan temperature immoo SI unitiin isaa kelvinidha. Kanaaf Q over change in tidha waan ta'eef joule per kelvinidha jechuudha. Joule per kelvin SI unit heat capacity jechuudha. Heat capacity related to substance ability to retain heat and the rate at which it will heat up or cool down. Heat capacity maali hojii wal qabata? Dandeettii substancein tokko ho'a ofitti deeffachuu yookiin retain qabatee turuu danda'u isaati. Akkasumallee reetii wanti tokko itti ho'u yookiin immoo reetii wanti tokko itti ho'ee yookiin immoo reetii wanti tokko itti qabbanaa'ullee kan ibsuu danda'u maalidha? Heat capacityidha jechuudha. Heat capacity kun karaa biraallee fakkeenyaaf bishaanni high heat capacity qaba jechuu dandeenya. Jechuun H2O'n high heat capacity qaba. Kanaaf amma fakkeenyaaf bishaan heat capacity high heat capacity qabu ta'e biology keessatti baranneera high heat capacity tun qabu ta'e bishaanillee addunyaa kanarraa dhumuu danda'a ture jechuudha. Fakkeenyaaf itoo amma fakkeenyaaf shaayama tokko jabanaatti naqxanii istooviirra yeroo keessanii daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 ture danfa. Itoo akkasiin ta'u ta'e akkuma irra keenya hin danfatu ta'e dafeellee hurkeellee bifa gaaziitti jijjiirame keessaa baduu danda'a ture jechuudha. Kuni bishaanni high heat capacity qabaachuun isaa addunyaa kanaaf faayidaa guddaa kenneera jechuudha. Heat capacity illee reetii kanallee safaruu danda'a jechuudha. Example, a substance with low heat capacity such as iron. Warroonni low heat capacity qabanii dafanii ho'uusii dafanii qoruus hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf ayiranii jechuun sibiiluma tokko yoo fakkeenyaaf abidda irra qabne yookiin immoo abidda keessa gooldis miizii beetu abidda keessa yeroo suuqanii dafeema ho'a. Kanaaf maal qaba? Low heat capacity qaba jechuudha. Warroonni immoo fakkeenyaaf akkuma high capacity kan qabu kan jenne immoo bishaan fudhachuu dandeenya. Bishaan dafee sin qorruu dafee sin ho'u. Neither cool nor heatidha jechuudha.
A related property is specific heat capacity. Amalli kan maaju wal fakkaatu specific heat capacity dha. Specific heat capacity kana immoo akkamitti ibsuu dandeenya? The quantity of heat required to change the temperature of 1 gram of the object 1 by Kelvin. When sodium hydroxide dissolves in water, the test tube becomes warm. Yommuu sodium hydroxide bishaanii wajjin wal nyaatu reaction aqueous sila sodium hydroxide solid akka inni ta'e beekamaadha. Gaafa dhaqee aqueous bishaanii achitti wajjin wal bulbulee gaafa jedhu test tubes becomes warm. Wanti nuyi keessatti qorannoo hojjechaa jirru test tuubiin yookiin immoo flaskiin nuyi jennu gaafa qabannu we feel hot or warm because energy is released in the outside yookiin immoo gara bakkeetti ba'a jechuudha energy. In other words, the process results in a temperature rise. Sila amala exothermic keessaa tokko akka inni warmii ta'uudha. Warmii ta'a. Inni kan biraan immoo gaafa fakkeenyaaf termomeetira merkurii yoo fayyadamne safarree ilaalle temperaturii maal ta'a jechuudha increase ta'a jechuudha. Yookiin immoo rise. This observation indicates that the dissolving process for sodium hydroxide is also exothermic. Reaction himti tokko gaafa nyaatu iyyuu fakkeenyaaf yoo temperature achi ol ka'e akka inni exothermic ta'e illee nu hubanna. That is, it is accompanied by the release of energy which heats up the solution. Solutioniin kun ho'isaa achi ol kaa'e jechuudha. Reactioniin isaa kun ilaaluu dandeessu gaafa keessatti bulbulamu soodiyemiin ayiniitti cabee ayiniitti ba'ee anaayinii ta'a kataayiniin immoo hydroxide jechuudha. Sila gaafa ilaalle heat capacity jechuun waan kelvinii tokko waan tokko dabaluudhaaf energy yookiin hiitii amma nu barbaachisu jennee specific heat capacity immoo giraamii waan ta'e tokko fakkeenyaaf warqee giraamii tokko fudhadha. Goldii warqee giraamii tokko kelvin tokko ammamatti ol dabaluudhaaf hiitii ammamtu na barbaachisa. Hiitii amma barbaachisu giraamii tokkoof inni silaa giraamiidhaan daangeffamee hin jiru. Kan isa kanaa garuu giraamii tokkoof hiitii ammamtu barbaachisan jennee qoonnudha jechuudha. If we know heat capacity of the object being heated or cooled, we can measure the mass and the temperature change and calculate the heat absorbed or released. Yommuu fakkeenyaaf heat capacity waan tokko beekamaadha jechuun yeroo baay'ee beekamaadha. Meeqannoo kennamaa 4.18 akka inni nuu kennamu beekamaadha. Kan argi beekne egaa maalillee meeshaa tokko meeshar gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf goldii yoo fudhanne formulaa kana fayyadamnee enerjiin specific heat capacity times mass times change in temperature kanaanii argachuu dandeenya. As keessatti yoo kana gaafa hojjennu negatiivaa arganne maal jechuudha? Exothermicdha jechuudha. Yoo kun negatiiva ta'e exothermic. Yoo kun immoo positiiva ta'e endothermic kan ta'e beekamaadha jechuudha. Notice that the metals have relatively low values of heat capacity and the water has very high value. Metaalonni baay'een iron nama akkuma jennee heat capacity xiqqoo qaba. Wateriin immoo guddaa qaba jechuudha. For instance, it takes over 30 times as much as energy to increase the temperature of gram of water by 1 Kelvin as it is does a gram of gold. Dachaa 30 isaa jechuudha. It takes over 30 times as much energy to increase the temperature of a gram of water. It does a gram of gold. Hamma warqee tokko jijjiiruudhaaf yookiin immoo fakkeenyaaf bishaanoo tokko danfisuudhaaf goldii wal bukkee yoo qabne ilaalle bishaanii dachaa 30 isaa dafee hin ho'u yookiin immoo goldiitu dachaa 30 bishaanii dafee heat yookiin cold ta'a jechuudha. This is one of the properties that makes water unique and responsible for its use as coolants in car radiators and industries. Fakkeenyaaf gaafa sila fudhanne ilaalle hiitiin bifa kamiitiin jiraachuu danda'an potenshaaliidhaa fi kaayinetikiidha. Potenshaaliin kun immoo injaayinii makiinaa tokkoo isaa yommuu baay'ee ho'e immoo meeshaan sun dafee gubachuu danda'a waan ta'eef fallisaa maalodha jennee yoo ilaalle waadarii fayyadamuudha. Waadariin maaliif filatamaa ta'ettanii yaaddu? Waadariin kan inni filatamaa ta'eef
waatiriin kan inni filatamaa ta'ee fi fakkeenyaaf meeshichi baay'ee yoo hee bishaan dafee akkuma sanaan ho'ee keessaan baqu jechuudha. Gara gaasiitti dafee jijjiiramu maaliif high capacity qabate waan ta'eef. Maal jedha kitaabni keenyas responsible for its use a coolant in car radiators and industry. Industrii gara garaa keessatti illee akka fayyadamu beekamaadha. Car radiators qabbaneessituu makiinaa jechuudha. Fakkeenyaaf motorri gaafa ho'u kan qabbaneessu bishaanii jechuudha. Yaada dabalataa exothermic irra jiru yoo ilaalle exo jechuun exitiidha. Akkasumas thermal heat or energy akka jechuu ta'e jalqaba ilaalleerra. Viidiyoo kana irratti dabalataan fakkeenyaaf abidda yoo fudhannee exodha jechuudha. Maaliif ho'i bakkeedhaan itti dhagahama akkasumas illee kibriitii illee yoo fudhannee ilaalle energy ni release ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeemii fi kilooriiniin gaafa wal nyaatanii soodiyeemii fi kilooriinii wal nyaatanii raatanii maaltu ta'a jechuudha energy release ta'a bakkeetti. Adeemsa soodiyeemii fi kilooriinii wal nyaachuutiin maal jechaa jechuudha exodha jechuudha. Giraafii kanarraa gaafa ilaallu reaaktaantii caalaa jechuudha. Sila kanaa fi negatiividha jennee piroodaaktii irra reaaktaantii waan ta'eef piroodaaktiin sababii guddaa ta'eef reaaktaantii caalaa jechuudha. Fakkeenyaaf reaakshinii kanas yoo fudhannee ilaalle bakkeetti gadi ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf indootermikii immoo yoo ilaalle footosenteesiin fakkeenya indootii respireeshiniin exodha. Laayit enerjiin baalaan gaafa absorbii ta'u adeemsi footosenteesii gaggeeffama. Maaltu ta'a split of waterii jira. Split of wateriin immoo akkamitti gaggeeffama? Maaltu ta'eeti enerjiin absorbii ta'eeti jechuudha. Akkasumas illee wantoota paakii hospitaala keessatti fayyadamnu garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Exothermikii yoo fudhannee ilaalle immoo piroodaaktii guddaadha. Reaaktaantii xiqqoodha kanaaf pozitiiva ta'e jechuudha. Reaction progressiin gaggeeffamu gaafa piroodaaktii reaaktaantii